Oke, baik. Selamat siang semua. Kali ini kita akan membahas satu jenis teks yang namanya recount text. And I believe when you were in junior high school, you have discussed about this text, ya. Well, what is actually recount text, ya? Remember that in the previous meeting, we have discussed about two tenses, simple past and present perfect. Remember at that time I explained that why I introduced these tenses, because after that, today we are going to discuss a text that will use simple past as one of the tenses in the text, because recount text is a text which we use to tell about something that happened in the past. We are not talking about something what happened today, but we are going to talk about what you did yesterday. What time did you, for example, what time did you get up, or what places have you visited during 2002 misalnya, or when people talk about history, they talk about Independence Day of Indonesia, for example. They also will use one of the texts called recount text. So everything that happened in the past will be categorized as recount text. Okay, see one by one some example of the form of recount text. Well, when people talk about biography of someone atau biography of someone, kalau yang ikut LM mungkin ada sudah di semester kemarin belajar biografi, ya, misalnya biografi tentang pahlawan, or biografi about your favorite person, basketball player, football player, a singer, or movie maker, movie actors. When you talk about the history, or for example, how do those famous people grab his or her ambition to be a famous person, successful person, in the form of book, it's called biography. Well, the second one is newspaper or television news, It's also will use recount text. Why? Because usually the reporter or the journalist will tell what happened a few minutes ago. For example, there is an accident, for example, robbery, and other important event. They will write in a form of recount. It's happened in the past, right? And then also the letter and postcard. Usually when YouTube, when social media didn't exist a few years ago, people will tell their experience by sending letter or postcard. For example, when someone fly abroad and then, for example, arrive in Paris, they will send postcard to someone in hometown by using postcard to tell that mereka itu sudah aman, sudah sampai di tempat tujuan. Well, this is the famous one. Mungkin most of you, or maybe some of you, like to record what you have done during the day, or kalian mau menceritakan, mau nyimpan kenangan di dalam satu tulisan simple, maka dibuatlah oleh sebagian yang suka nulis, diary. Diaries atau buku harian biasanya ditulis dengan tangan di satu buku. Ada yang mau menyimpan sendiri, so nobody allows to open it. Ada juga yang suka ngeliatkan. Itu dalam bentuk semua adalah bagian recount. Okay, and recount must be based on truth.
semua yang diceritakan baik dalam biografi, autobiografi, newspaper, television, newsletter, postcard, and diary itu semua based on fact. Apa yang telah dijalani seseorang, apa yang telah terjadi ditulis dalam bentuk recount. Jadi based on fact. Okay? Ya, mungkin kalian masih ingat bagian-bagian penting dari sebuah teks recount itu nggak banyak, hanya 3 ya. Yang pertama adalah orientation. Well, in orientation we introduces the topic or event. Misalnya kalian menceritakan your experience ketika mengunjungi misalnya Labuan Bajo. So, the topic it's not only one that you introduce, tapi boleh juga misalnya you tell when kamu kesananya, with whom kamu kesana, naik apa, and how long misalnya kalian di sana. Itu semua dimasukkan di bagian paragraf 1. Ya. Lalu, nah, in the second paragraph, ini bisa panjang, atau teks yang kita tulis atau kita ceritakan can be longer kalau sequence of event-nya itu more than one. Atau kita mau menceritakan tahap demi tahap, full misalnya 3 hari, mungkin hari pertama sampai hari ketiga diceritakan di different paragraph. Jadi tidak ada batasan berapa paragraph sih. Ya. Itu tergantung seberapa banyak kegiatan yang mau kita retell, mau kita ceritakan. Dan biasanya diurutkan menggunakan misalnya first, kita mengunjungi first when we arrive in misalnya Labuan Bajo, we misalnya loaded to the ship dan terus ngapain di sana. Kemudian second, misalnya after we take a rest, after we took a rest, misalnya we start to do diving, for example. Dan seterusnya, what you are going to tell, please write. Ya, sampai kegiatan terakhir, finally we end our holiday in Labuan Bajo. Itu adalah sequence of event atau urutan kejadian. And in the last paragraph, you as the writer should tell your personal opinion. Misalnya, like, well, the trip in Labuan Bajo is very tiring, but I feel that the experience is really amazing. Jadi kayak kesannya setelah melakukan perjalanan itu gimana gitu lah ya. Itu kita tulis di bagian paragraf terakhir. Nah, itu adalah urutan-urutan paragraf yang sebaiknya harus kita ikuti agar cerita kita itu mudah diikuti oleh orang lain. Nah, the language feature. Nah, ini penting sekali dalam menulis sebuah recount yang sudah saya bicarakan di atas. Kita karena menceritakan past atau masa lalu, maka jelas yang kita pakai adalah simple past sama past continuous tense. Simple past yang kemarin pakai kata kerja kedua, yang simple past continuous yang pakai to be, was, were, dan verb ing, yang menceritakan misalnya ketika saya sedang ini terjadilah ini. Misalnya kita mau menulis berita ketika saya sedang melewati jalan. Nah, when I was passing the street, nah itu past continuous. I saw an accident. Nah, baru diceritakan selanjutnya. Jadi selalu menggunakan simple past, past continuous, atau tenses past yang lain. The second one, ya tadi sudah dibicarakan ya, menggunakan urutan-urutan kejadian, menggunakan kata first, second, next, and then after that gitu ya, karena berurutan. Ya, this is the full example of recount test. Dia dalam bentuk letter. Kalian bisa lihat. The writer sent the letter to grandpa and grandma. Dia menceritakan pengalamannya ketika dia mengikuti beberapa kegiatan di sekolahnya. Lihat di bagian pertama, lihat keterangannya adalah yesterday, berarti waktu, when ya. Where, at my school. Kemudian what, we had international day, ini adalah international day, jadi what gitu ya.
Apalagi yang what we had performance, food stall, display, raffle, ticket, and so on and so forth. Ya, itu adalah bagian di kalimat-kalimat yang biasanya ditulis di paragraf 1. If you want to, for example, mention who are there juga boleh. Jadi where, when, what, who, ya. And then di second paragraph, second, third and fourth, ini dia sequences of event yang tadi, ya. Apa saja yang dia pertama lakukan? Ini we started our day with performance, selesai satu, ya. Kemudian kegiatan apa lagi in the third paragraph, ya. And the fourth paragraph, apa saja yang kegiatan yang kemudian dilakukan. Jadi berurutan, ya. Sebaiknya berurutan. Dan ini adalah bagian dari sequence of event. Lalu yang terakhir adalah bagian di mana dia memberikan reorientation, memberikan kesan terhadap kegiatan yang sudah dia lakukan. Although I didn't win anything, International Day was still fun. Okay, that is the example of recount test. And I think that's all. Hopefully it can be useful for you to understand more about recount text.